ഹലോ, അമേരിക്കൻ എനർജിമോൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെയ്യിൽ നട്ട സോയ്ബീൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണ്. വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീന്, ആ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, സോയ്ബീൻ്റെ പാടത്തോടെ ആ മെഷീൻ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ സോയ്ബീൻ മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം മെഷീനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചണ്ടിയെല്ലാം തിരിച്ച് വയലിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണത്. ആ ബീൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനലിനെ വിജയിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. നമ്മൾ വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. ഞാനൊരു കോമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ, വിളവെടുക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു 15-20 അടി പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. സോയ്ബീനാണ് വിളവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായി, കാരണം ഭയങ്കര നോയ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മെഷീൻ കണ്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. സംഭവം ഗംഭീരമായിട്ട് പോണു. There you go. You got it good. ഹലോ, എന്നാണ്ട് വിശേഷം? ഞാൻ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കെൻ പീറ്റേഴ്സൺ. നമ്മളിവിടെ ഇത് സോയ്ബീൻ ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. Ken, how are you? I'm good, Reggie. How are you? Good. Thank you for asking. So what are we doing today? We are combining soybeans. That means this is harvest time, right? Yes. How long take the harvesting? How long it'll take for us to harvest? I should be done this week. This week, okay. And this is towards the end of the week. Okay. That's good. And what is the how long take to become ready to harvest the soybean? Oh, the lifespan. From the last day you filmed. Yeah. So it took that long for this to get right. Okay, so that's like that wasn't like in April. May. So May, June, July, August. So it'll be May. So we got final May. So it'll be June, July, August. 4 months. 4 months. Okay. Yeah. All right. Very good. So I'm in combine right now. This is the machine. So this is pick up the seeds and we keep in the tank. Yep. And we're going to take it to the grain cart. Okay. Grain cart. All right. So all right. Whenever you're ready, sir. Okay. Ready to go forward now? Yeah. Okay. Here we go.
mean, how big is the field? How many acres? This field here is 44 acres. 44 acres. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 44 ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു വയലാണ്. Usually it takes how long to finish the work? The whole thing? Oh, to do this field? Yeah. Well, if everything goes right, it might be done tomorrow. Oh, okay. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമാണ് ഈ വിളവെടുപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം. 44 ഏക്കർ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കും. അത് വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ മണി, സോയാബീൻ്റെ മണിയായിട്ട് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിൽ. ഇപ്പം എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകണം നോക്കിയാൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ വിഡ്ത്ത്? ലൈക്ക് 20 feet? 15.5 feet. 15 അടിയാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ നീളം, വീതി. ഒറ്റയ്ക്ക് പോക്കിന് 15 അടി വീതിയിലാണ് വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 44 ഏക്കർ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർക്കുന്നത്. ഇത് റൈപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. 4 മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്ര ഇത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. തന്നെ ഉണങ്ങി വിളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആ സോയാബീൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ 2 തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ടാങ്ക് ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയത് അതിൻ്റെ ട്രക്കിനകത്തേക്ക്, ട്രാക്ടറിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ടാങ്കിനകത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 2 തവണയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റി. 2 തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴത്തേനും അത് ഫുള്ളാവും. പിന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടാൻ പോവുകയാണ്.
അധികം മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിളവാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പുള്ളിക്ക് പുള്ളി സർപ്രൈസ് ആയി ആ വിളവ് കണ്ടപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. I think the soybean price is up to this year. I was paying attention to the news compared to last year. That's good. So soybean വില ഈ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മർക്കണ്ടയിൽ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ വിളയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും വില കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം എക്സ്ട്രാ മണി കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട്. I was just saying, it's a good yield and the price is up. You are happy. Yeah. I see the big smile on your face. That's what's supposed to be like. Hard work should pay off, right? Yeah. There you go. Can you own this machine? You own the machine? Yeah. You do? We own the machine? Yeah. Yes. Okay. How much is the price for it? It's a brand new machine. Oh, and this thing's brand new. Gosh. I have no idea anymore. Okay. We bought it back in the 80s. 80s? Late 80s. Okay. 90s. 90s? Okay. So how much you pay then approximately? I don't remember. Okay. $200,000-$300,000? Well, we bought it used. Okay. With the grain platform and the corn head. But we had a lot of stuff to trade in. Okay. We switched over from 38-inch rooms to 30-inch rooms. That's like an upgrade? Yeah. Okay. So I don't remember the price anymore. Okay. I apologize. Oh, that's fine. So But I know to replace it, it's expensive. I'm sure. അദ്ദേഹത്തിന് 90കളിലാണ് ഈ മെഷീൻ മേടിച്ചത്. അത് യൂസ്ഡ് മെഷീനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷേ അത് എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഓൺ ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. 90 മേടിച്ച മെഷീനാണ്. 30 വർഷത്തോളമായി. പക്ഷേ മെഷീൻ ഇപ്പോഴും നല്ല കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് മെഷീൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ആ മെച്ചാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴേ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മഴയാണ്, അത് കാരണം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മഴ മാറുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അധികം മോയ്സ്ചർ ഇതിനകത്ത് സീഡിനകത്ത് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ വൈകുന്നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് പോരുമായിരുന്നു. കാരണം 2 ദിവസം കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിയും. സ്വന്തമായിട്ട് മെഷീൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്. I was just saying that since we have the machine, you can do it when you need to do it. You don't have to wait around. Right. You cannot wait around because of the moisture content and all that, right? Yep. So when it's dry, you do it. Yep. Otherwise, it's going to be a problem, right? Right. I was just saying that. How do you find the right time? Just from the experience or to Moisture tester right now. moisture? Okay, so there's the moisture texture. And then you can bite into the bean and it's crunchy. Okay, that's the years and years of experience. Right? You can just feel it all right time to do it, right? Yeah. There you go. Yeah. ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും കൃത്യമായിട്ട് വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയം അറിയാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുണ്ട്. ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുണ്ട്. ആ മെഷീൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവർ തലമുറകളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരാണ്. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് നോ ഇറ്റ്. അവർക്ക് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. Hard job in the field. What's the hardest job? Hardest job in the job field. There really isn't any. No. I enjoy them all. No. Oh, okay. Well, I guess the hardest job would be if you broke down. Not knowing it was going to break down. That would be the hardest job. Yeah, I know. That's like anything else, right? Yeah. Because everything is mechanized, that's why. Yeah. Otherwise everything will be hardest job, I guess.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ജോബ് എന്നാണ് ഫീൽഡിനകത്ത് കൃഷിപ്പണിക്കകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ് ജോബ് എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ഹാർഡൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. You do the most of the fixing orders. You call somebody else or Depends what it is. okay, something you can handle, you take care of it. If not, something out of it you can. Oh, that's, I know. But that's a pump too, right? ഹാർഡസ്റ്റ് ജോബിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ വെച്ച പൊസിഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. അതായത് പറ്റിയത്. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച കാരണം അത് ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉടനെ എല്ലാ എവിടെയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം മാത്രമേ പ്രശ്നമാവുള്ളൂ. പിന്നെ കഴിവതും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. പിന്നെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പണികളും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം കുറയുകയും ചെയ്യും. Then thank you so much for your help. I really appreciate it. You're welcome. I enjoy the harvesting. Yeah, I do too. Thank you. So what are we going to do next? What are we gonna go do next? Yeah. Well, I'll probably get me right to your car. Thank you. But then I'm coming back in a few weeks for the corn. For the corn. Yeah. Corn and wheat is done already. Okay. Yeah. All right. I think corn will be ready here and Okay. stuff too. So. Okay. All right. Thank you. See you. Bye. Bye. I'll drive you down there. Okay. Okay. It's smooth slowly. So. Here's Reggie going off the combine. See you. Thank you. You're welcome. Bye. Still on. Yep. Yeah. Oh, nice to meet you. Here. I hear so many stories. So I have some Indian snacks. Try if you like it. It's spicy, but maybe hopefully